Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Congereza choroshe. This is teacher Fabrice Kina Movies. Our today's lesson we are going to learn about grammar point. Ndabaramukije mwese. Ndabaha ikaze ku rubuga rwacu Congereza choroshe. Uyu ni mwigisha Fabrice Kina Movies. Icigwa cyacu no munsi tuza kwiga kubijanye n'indimburo. Our today's grammar is preposition. Indimburo yacu no munsi tuza kwiga Indongorazina. First of all, what is a preposition? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationship, or to introduce an object. Indongorazina ni ijambo cyangwa umugwi w'amajambo akoreshwa imbere y'izina cyangwa insigarirazina cyangwa umugwi w'amajambo mu kwerekana ikintu iyo kiganisha kija, time umwanya, place ikibanza, location aho giherereye, special relationship cyangwa distance uburebure buri hagati y'ikintu n'ikindi. Grammar yacu no munsi iza gushingirwa kuri preposition of time cyangwa preposition of place. Okay? Prepositions of time are in, at, and on. Indongorazina zerekana umwanya ni zitatu, ni in, at, na on. N'indongorazina zerekana ikibanza, preposition of place, nazo ni zitatu, ni in, at, na on. Reka rero dutangure kuri preposition of time. There is in. We usually use in with parts of the day, seasons, weeks, months, years, centuries, decades. Dukoresha preposition in mu kwerekana ibice bigize umunsi cyangwa mu bice by'umunsi, ibihe, weeks indwi, months amezi, imyaka, ibinjana cyangwa ikiringo cy'imyaka 10. Duhereye ku bihe, ibihe hariho spring, hariho summer, hariho autumn, hariho snow. Summer ni muci, spring ni mu rushana. I visit my parents in summer. Preposition in irajyana n'ibihe. I visit my parents in summer. Abavyeyi banje nja kubaraba muci. It's so cold in spring. Mu rushana haba hakanye. In spring. Preposition ni in. Iyo turiko turerekana rero ibice by'umunsi, umunsi ufise ibice bitatu. Ufise morning, afternoon na evening. Iyo turiko turavuga rero dukoresha preposition twerekana ibice by'umunsi, tuvuga in the morning, in the afternoon, in the evening. Akarorero, I go to school in the morning. I go to school in the morning. Nja ku ishuri mu gatondo. In the morning mu gatondo, preposition in. I learn English in the afternoon. I learn English in the afternoon. Icyongereza ndaciga ku muhingamo. Preposition in the afternoon. Preposition in. I usually relax in the evening. I usually relax in the evening. Ndohoka ku mugoroba. Preposition ni in. Okay? Iyo turiko turavuga rero indwi, naho turakoresha preposition in. Iyo turiko turavuga ati nko mu ndwi imwe, mu ndwi zibiri, mu ndwi zitatu, niyo dukoresha in. For example, I learned to ride a bicycle in 5 weeks. Nize gutwara ikinga mu ndwi zitanu. In 5 weeks. Niko uvuga ati in 5 weeks time, ukongera ko ka time biguma bisigura kimwe mu kiringo c'indwi zitanu. I learned to ride a bicycle in 5 weeks. I learned to ride a bicycle in 5 weeks time. Nize gutwara ikinga mu kiringo c'indwi zitanu. Okay? We will start summer holidays in 2 weeks time. We will start summer holidays in 2 weeks time. Tuzotangura ibiruhuko vyo muci mu ndwi zibiri ziri imbere. Cyangwa mu ndwi zibiri ziza. Alright? Aho turakoresha preposition in tuvuga ni mu ndwi imwe, zibiri, zitatu no kubandanya biravana. Iyo tuvuga ukwezi naho, nko kuvuga mu kwa mbere tuvuga in January.
mu kwa kabiri, in February mu kwa gatatu, in March mu kwa kane, in April mu kwa gatanu, in May mu kwa gatandatu, in June mu kwindwi, in July mu kumunani, in August mu kwicenda, in September mu kwicumi, in October mu kwicumi na rimwe, in November mu kwicumi na kabiri, in December. For example, I was born in June. Navutse mu kwa gatandatu. Nawe ushaka kuvuga ukwezi wavukiyemo uvuga I was born in n'ukwezi wavukiyemo. Okay. I will travel in December. I will travel in December. Nzofata urugendo mu kwicumi na kabiri. Preposition in turiko turavuga ukwezi. I am always busy in May. I am always busy in May. Ni amafatiririwe mu kwezi kwa gatanu. Preposition in kuko turiko tuvuga mu kwezi kwa gatanu. Alright. Niyo tuvuga umwaka ikintu cyabereyemwo cyangwa kizoberamwo. Okay, preposition aho nyene ni in. Nko mu 2000 tuvuga in 2000. Muri 2020 mu 2020 tuvuga ati in 2020. For example, Burundi got independent in 1962. Burundi got independent in 1962. Uburundi bwihukiye mu 1962. The meeting were held in Kenya in 2020. The meeting were held in Kenya in 2020. Inama yabereye muri Kenya mu 2020. Preposition ni in. Ushaka kuvuga umwaka wavukiyemwo. Okay? Ushaka kuvuga ati I was born in 2000. Navutse mu 2000. Navutse mu 1985 uvuga I was born in 1985. Navutse mu 1985. Anyway, iyo uri kuravuga umwaka rero dukoresha preposition in. Ahandi dukoresha preposition in yitwa turavuga ibinjana, century, ikinjana cha 10, cha 20, cha 30, ikinjana, okay? Things like that. Okay, yitwa turavuga ibinjana nyo turakoresha preposition in. Nk'akarorero, automobiles and airplanes became very popular in the 20th century. Automobiles and airplanes became very popular in the 20th century. Imodoka n'indege vyagiye kumenyekana gose mu kinjana ca 20 in the 20th century. Okay? Canke, we are in the 22nd century. Turi mu kinjana ca 22. Right? Ahandi ushobora gukoresha preposition in ni mu gihe tuba turavuga decades, ibiringo by'imyaka 10 mu za 20 things like that. For example, the astronauts explored the moon in the 60s. In the 60s, abahinga b'ibirere batangiye kuja mu kwezi mu za 60. Okay? Preposition gira kabiri ni at.